First class, Hanji. Okay. It's live streaming now. Shekho ma'am, Namarta ma'am, should we start? Hanji, whenever you're ready, I'm okay. बस मैंने share screen the permission दे दियो. Okay, okay, PowerPoint okay, में है ना? okay. A very good afternoon to all. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am, you're audible. It Yes, gives ma'am. immense pleasure to welcome and introduce our very enthusiastic, passionate, energetic, and very industrious alumni of our college, Dr. Namrata Johal. She is the college coordinator, research project HOD, psychology, Oxford International Educational Consultant, United Kingdom. We are very proud. We feel very proud to have her amongst us. She's a very brave, who takes the challenges very bravely, and she is excelling in her field abroad at present. She was the all-time favorite teacher among students when she was working in our college, always enthusiastic to take the responsibilities. Ma'am has worked in British School, Chandigarh, Smart Wonders, Mohali, Strawberry Fields, World School, Chandigarh, and she's a very magnetic personality. I would like to go through her resume right now. She has done various certificate courses like nursery teacher training, certificate in healthcare worker, HTM certificate in computer education, IELTS training, TEFL professional course, teaching literacy in schools, UK, diploma in art and painting, pencil art training course, and she has done dissertation in various fields which are related to psychology and English. She has presented papers and she is owning multiple skills. She is very fluent in English, Hindi, Punjabi, and she is very good in art, fine arts. She has a very good experience of in the field of psychology, and she has done various research projects. So the list is endless. She has attended and organized various workshops on lesson planning, communication skills, art, etc. So today, Madam will throw some light on effective communication and presentation skills while teaching online. So I welcome you, ma'am, and you may start with your presentation. Thank you so much. Thank you. Ma'am, मैंने allow करना पड़ेगा. I can't share the screen. If you can give me permission to share my screen. It says you cannot start screen share while the other participant is sharing. You are sharing your screen with everybody. मैम थानू स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पेगी मेरी स्क्रीन लाइव स्ट्रीम हो जाएगी ना इस वेले तो थोड़ी ब्लैंक चल रही है लाइव स्ट्रीम
I think now I can. And you can see my screen. Okay, am I audible as well? Yes, ma'am, you are audible. You are audible. Okay. Okay. Good morning, everybody. I'm Namrata. Ma'am has already been kind enough to introduce me to all of you. I'm here to obviously part of the international workshop that you are a part of, and I will be today talking about the effective communication and presentation skills while teaching online. If in case you don't want me to speak in English, you want me to speak in Hindi or Punjabi, you can tell me that too. I can change it to Hindi Punjabi, but I will try my best to be bilingual by all means. If in case you don't understand something and you want an explanation, please raise your hand and I'll stop and we can have a question answer session then. And okay, let's start. Effective communication and presentation skill while teaching. So objectives of our presentation today. I'm used to saying lesson because I'm used to teaching online and offline nowadays. So we convert, as teachers, we convert on-site courses to online courses. That is, whatever we are teaching from books, notes, we have to learn now to put everything in place so that everything is online and accessible to our students. Identify interactive teaching strategies to support learners. So we have to understand what different strategies we can use so that we can support learners who cannot come. Obviously, more online teaching is happening. So there needs to be some activities which can be as good as a one-to-one teaching that happens in the classroom. And to share, now we will, as you are also going to be teachers and you have experience. So we will try to share some practical ideas, how to do that as a whole class teaching. Okay, lecturing, facilitating. First, you also can message me on the chat box. Lecturing, facilitating. What do you think? Why lecturing is important, and what is the role of a facilitating person in education? So, for example, lecturing for that matter. So when we say lecturing, we are talking about, there are good things about lecturing because a person who is giving a lecture, he's got extensive knowledge and you are learning a lot, right? And delivering a lot of important information and conveys the objectives and everything that we are sitting here to learn. So we will lecture and that you will get the knowledge and you will go home. And it will be easy for the people who are listening. But at the same time, it is very passive, right? So whosoever, say, for example, now I'm just speaking and you are passively listening to me. I don't even know if you're listening to me or not because your video is off, right? So, or you're just listening for the sake of listening or for the attendance, I don't know, right? But facilitating is where I am in a classroom and I will facilitate you. That means a lot of interactive learning will happen, right? So when I say a lot of interactive learning will happen, that is that I will involve you. I'm just facilitating the lesson and I will involve you. And every now and then I will ask you to do activities, say things, or probably have a chat. One-to-one chat could happen. So all these different activities will happen. So you can have many activities like asking questions. So again and again, say, for example, right now I can stop talking and I'm going to start a quiz and you will have to answer it. So this is how we do interactive, or I'm just going to create, be a facilitator. What would be my, as I say that facilitating instead of lecture, why would that be good? Or why should I use facilitation instead of lecture online? Is participants will be actively involved. So if I am facilitating, I'm just acting as a facilitator. So what does that mean? I'm giving the resources to the people who are being in my lecture,
and they are going to be doing the work, and I will only ensure that the work is being done. I am facilitating, I've created the resources, now it's for them to use them. Then what I'm doing is I'm ensuring that they all are actively involved. Then participants will share ideas. So if I'm just a facilitator, they're going to share ideas, they'll share the knowledge that they have just attained from the resources given, and then they will brainstorm. And best part of being a facilitator is I don't have to be an expert. Whatever topic I'm teaching, I'll have all the resources ready. And what I'm going to do right now is just any topic I can be a facilitator on, because I'm going to just give this resources, and then you are only going to create. If, say, for example, you want to pursue medicine as your degree, and there's one topic of biopsychology in there, I can teach biopsychology quickly, even though I know I'm catering to medicine students, but I can add information because I've created it, and now they are going to be in their groups and they're going to do that. Okay. Somebody's mic is on. Phases of online facilitator. So this is very important for us to understand how we will grow as online facilitators. So first is personal. When we say personal learning, so what happens? We have to ensure that we become e-learners ourselves as well. We ensure that whatever learning we are doing, it comes to a real life situation, right? So for example, we will now start learning bite size. So if we learn bite size, we will understand how to give that information bite size to the learners that we are teaching, right? And plus we will understand how to give quick feedback. The content now is going to be different. Why? Because now the content is going to be available online, and the students will be pre-prepared for the lesson. So as a teacher, I have to ensure that I've also read and done my homework because I've already given the content. And pedagogy anyways is going to be totally different because demographics of the students have changed. They are much knowledgeable because everything is available at just a click of the button, and everybody is probably learning more than we were learning at this age. So they are matured students. So our way of teaching has to be very mature. For example, I am catering to be medical students. They have read books I haven't even heard about. And when they discuss with me, I don't know what to say because I have no knowledge about those books. So now what have they done? They have actually motivated me to be a good learner myself. I'm reading the book so that I can have a discussion with them because these are topics that we are discussing and they have better knowledge about it, right? Technology is key. We all have learned in a very traditional way, but now the technology is ever growing. And I think in coming years, everything is going to be more online than in person, right? But at the same time, because it is going to be probably working from home more than being in the, because slowly and steadily how the trend is going on, I don't think people are going to hire buildings and offices. We're all going to work from home as much as possible. Plus, this is a very good way of us as teachers starting our own business from home without getting, if we are technology savvy. That is very, very important. As obviously Dale's pyramid tells us that active learning and passive learning, now passive learning cannot be done. Demonstrating, apply, practice, that cannot be done that much. Why? Because you can do it to some extent, but most of it has to be active learning. So all the content that we create has to be analytical, where children are defining, with creating something, and their evaluating skills are being tested. So that's how we have to work on. Okay, effective virtual teaching. Now, how would we have an effective and virtual teaching that will help? So one, these two things you have done a lot in your B.Ed courses, so I'm not going to explain on it, but yes, I wanted to highlight this is micro and
skills. Why? Because now online teaching, this is something you would be using a lot. At least 5 to 6 micro skills and meso skills have to intermix if you want your teaching to be effective. So you have to ensure that these skills are there. So that's the reason I brought this, that I highlighted in case it's taken backseat in your mind. Now start thinking on this. Okay, effective virtual communication. How are you going to do that communication? First, no multitasking. So if I'm going to give a lecture, if I'm working from home, I have to ensure my lecture place is as good as being in a classroom. So if wherever I'm no roaming around, if in case you feel that there would be people going out or wherever you are placed and you have no other place, ensure your background is plain so that nobody coming and going is seen when you are taking your lesson. Because what you're going to create an environment even via online is what you will see in the students. So only if you will have a good way of communicating, good way of giving lectures, that's what you will. And you don't even have to say, you have already created that environment, and students will automatically be serious because they know you have worked and you're serious about your job. Then the infrastructure. As you see, because we are going to be talking or interacting with students online and we need cameras on. Right now, you have taken the liberty not to have the cameras on. But when I do online lectures, there's nobody who will be without the cameras on, because I don't like to talk to computer. I like to talk to people even when I'm online. So infrastructure is very important. Even here, where internet works at ample speed, when we have our lectures, nobody is on Wi-Fi. Everybody has their wires connected to the internet. Nobody will be on Wi-Fi. No excuses that we cannot switch our camera on because Wi-Fi is not working. I can't answer because you can't hear my voice. No such excuses, because this is my classroom now. Okay, so if my classroom, I'm responsible and I should be the one setting the rules. So whosoever is coming in my classroom should ensure that their and mine, both infrastructure is correct. My mouse, my light system, or my internet, my whatever, say, for example, if it is the headphones, all these nitty-gritty things all should be around so that you're not running to, oh, I forgot this, or oh, it is lying there. No, everything should be set. It should be set as a classroom. And all your tabs open if in case you need to share a few things with your students. Then improve the tone. Tone quality is also equally important. As a teacher, when we are now lecturing online, we have to ensure our tone is engaging. It's not like, okay, I'm speaking in a tone that is very, and I also need to know I'm not being very, very casual about my tone. I'm just talking. I should be very, very formal in my tone. I should have right emphasis on the right words to ensure that children are listening and they know the key terms that they have to understand and take forward. Your posture, very important again. I can't be lazing around and sitting and, having my one leg over the other, or just enjoying or having, oh, the sun is coming and I put my hand like this and then give a lecture. That's not, this is your classroom. You have to ensure your body language, your posture is correct. And you have to be very professional in the way that if you feel there is some management issues, if you feel there are students who are not paying attention or going forward in a way, there should be some sanctions already decided, which you're going to take while online with them as well, if you want your teaching to be effective and communication going in the right direction. Okay, successful virtual teaching. Now, when we are doing virtual teaching, there are points that we have to ensure that they are in place. One, we choose the right virtual platform. For example, we are using Zoom here, right? So sometimes, as if Zoom does not have that much of a, I would say, secure platform. So
some schools or some parents may not like it. So you have to ensure you're using the right as per the needs of the students that you are teaching. So you could have Microsoft Team, you could have other platforms as well. So choose the right one. Communication with parents and students, very important. So when you have started teaching online, you have to ensure your study material is there, and whenever you're emailing something to the student, it is automatically emailed to the parents as well. So you have both CC'd so that parents are equally responsible, in the sense that if not, they can at least guide the students to go on and do whatever little work you have set for them. Then resources with your colleagues, everything should be compiled together, and the resources should be shared with your colleagues in case you are missing and they have to take your class. They know that where you've left. So there has to be one common drive where you are, shared with your students as well. You can have it if, say, for example, some things cannot be emailed. So you have to have a proper set email, which is totally for work, no personal, and they can share. You just have that for resources, and share that with the student, the OneDrive of that email, so that you can tell them that, okay, I cannot send it, but you access the OneDrive and you can share, or just because it is so good that you can just allow them to share that, right? Then identify new tools. Because we have new set of students, new way of thinking, you have to identify different tools and where your teaching is going to be more fruitful. Whether you want to have videos, whether you want to have interactive, there are online, like for example, you can have live document. So if you are sharing OneDrive, you can have live document. They immediately fill in and send it to you. You see who has done the corrections that you've asked for, and immediately you can check in the class. Then this will obviously, if you are accountable, the students will be more accountable than you are, because if you have set the technology right, then nobody can say this did not reach us or that did not reach us. You quickly go on to OneDrive, check, and you can immediately email the parents saying that the homework or the worksheet hasn't come back to me on OneDrive. It can be sent to Zoom as well. Zoom also has many apps which you can open, and you can create a classroom for your students. Then when you are online, you can give them 5 minutes break. So say, for example, 5-minute break could be like, I'm done half an hour lesson, and 5-minute break to go drink water, come back, and then you start the lesson. Then using gamification and context. So what does that mean is that games should be incorporated in your lessons. So you should have lessons which have games. So every, say, 10 minutes of lecturing or content explaining, and then you have 5 or 10 minutes of discussion of that content. It could be in a game form, it could be in a quiz form, it could be in a group discussion, right? Then creating accessibility. So all this information that, as I've already explained, should be accessible, and this will make a good digital citizenship, as they've started calling these days, and or collaboration when we are online. So collaborating with each other, creating a network, and that also with all the ethical issues taken in place and taken accountable, and so that we create a good digital citizenship. Okay, using technology. So when we are saying using technology, making it more interactive, as I said, so first slide presentation, that is very, very important. But again, when we are presenting, it should have many other things in it as well, like films, small clips, some internet sites that you feel. Google Forms is one of good form for feedback or questionnaires, or even creating little 5-minute quiz for the lesson or the topic you are, say, for example, I am teaching a topic on synaptic neurons or synapses. So I've just taught that synapses. I can have 5-question quiz quickly, which is very good. Google Form creates it for you.
and you can quickly send the link and students can do it. Kahoot is a very good quiz. It has many quiz, thousands and thousands of quiz. You can it's a free subscription. You can just use the free one. No need to do a monthly one, and you can create your quiz on any topic. Then Zoom Team Inset is also very good. That also has instant, if you want very formal kind of a classroom, then you can have a lot of quizzes immediately, and immediate answer comes in, that who has answered right, and you get, as a teacher, you get a feedback quickly that, okay, only 70% of students or 30% of students got this topic. I'll have to ask few more questions or give them. Then podcast, very important. You can give activities like podcasts for students, because nowadays they're so savvy and they like these activities. Tell them to make blogs of the topics that they're doing, so that you and share it. They could even have like, for example, 5 students have a blog, and they can write articles, they can create their podcasts and post blogs. Then they can even have a live video stream, which can be obviously teacher-led. They cannot have it, because if you're dealing with younger children, there could be ethical issues that need to be catered, but safeguarding, as we say. But if you are dealing with students who are older, like 18 plus, then they can be independently given tasks for live streaming. Okay, so first, using internet. We have already discussed about internet, what kind of internet you're going to do, how many of them are going to be there, whether it's a home or an office internet. This has to be taken care of. And then when you are using internet, all the safeguarding issues should always be taken care of, and nothing should be shared. Everything should be private and teacher held. If you wish to share something, you have to ensure it is only you have access to make changes in those documents. That is read only for the students, because otherwise it could be an issue again. So that is very key. Then now PowerPoint. For example, I am just going to show you an example of PowerPoint, how this is a very nice site. It's a site called Prezi. So it has already got ready-made PowerPoints, which you can use. So I'm just going to share it with you, and just let me know if in case you can't see it. Can you see the PowerPoint presentation loading? Oh, oh. I will explain it again in Punjabi, okay? I did not see the message. The message was locked. I've just seen it now, okay? Okay, so ये आज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ Prezi site है. ਇਹ simply ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ and ਉਹ PowerPoint presentation, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ for example ਆ ਮੈਂ choose ਕੀਤੀ ਹੈ. This is quick, simple welcome after school. ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ welcome PowerPoint ready ਹੈ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ as such ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, but as per your school specification, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ introduce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ rules ਮੇਰੀ class ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ expect ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, subjects ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ term ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ topics ਕੀ ਹੈ, very, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ already ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ presentation ਦਿਖਾਵਾਂ, so welcome, ਉਹ teacher ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, fun facts ਜਿਹੜੇ class ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, fun facts ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ. Paid rules. As a teacher, you take onus, ਤੁਸੀਂ responsible ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ responsible ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ensure ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ you are the person
who's going to be listened to. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ rules ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ class ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ set ਕਰਤੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ rules ਆ ਗਏ। ਫਿਰ list of rules ਕੀ ਹੋਣਗੇ, attendance ਦੇ ਕੀ policy ਹੈ, ਤੁਸੀਂ approve ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ policy ਤੁਸੀਂ use ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ class ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਟਾਈਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਡੇ ਟੀਚਰ ਲਈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਉਂਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਓਗੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਆਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
Okay. Now I want you to type या जे बोलना है बोल के ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 5 ਨਹੀਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ and then ਉਸੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ we will discuss ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ instructions don't worry ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ later on after discussion ਸਮਝਾਉਂਗੀ
हाँ जी, ready? चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, बोल के दसना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलो। सिर्फ सुनना आए हैं, पैसिव लिसनर्स हो ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? हाँ जी बच्चे, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। हु इज दिस? मैम ज्योति जसवाल। एक्चुअली हाँ मैम जी। वीडियो शो नहीं हुई तो इसलिए। अच्छा शो ही नहीं हुई, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਫਿਰ। दोबारा तो शेयर करना पड़ेगा फिर मैनू। हुन दिख रहा है वीडियो? यस मैम। हाँ जी मैम दिख ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਐਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਿਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ मैम इस वीडियो में कोई वॉइस नहीं आ रही। तो वॉइस पे नहीं आ रही है। ये मुझे लगता बिकॉज मैं सबटाइटल ऑन कर देती हूँ ताकि तुसी दोबारा तो स्टार्ट करते हैं। नो मैम अभी भी नहीं आ रही है। सबटाइटल दिख रहे हैं? सबटाइटल देख लो बच्चे फिर। यस मैम। सबटाइटल देख लो कि मैं फिर पंजाबी बात समझानी है, क्योंकि लगता बिकॉज how one might make a case for living in a big city. सुना रही है? Finally, there's a wider variety of हाँ जी people मैम आंदी है। in a big city. Now, what I just did was structure my persuasion in a certain way that we like to do in English. And one term you can use for this structure is making a case. Okay, and if we look at this structure, it's what I just did. We open citing one reason, and we say something like to begin with or first of all, and then we strengthen or build the argument. We cite additional reasons, and we use some of these expressions to make a transition from one reason to another. Besides that, in addition, moreover, furthermore. And the third part of the argument, or making the case, is perhaps a summary of the main reason or a final reason, right? Now, who can, working with this structure, who can make a case for, let's say, South Florida,
Many of you know about Florida. How many people have been to Florida yet? A few of you, but you've all heard of it. Who can make a case for living in Florida using that kind of a formula? Who can start off? Marta? Well, okay, I should try to convince. In short, I think that the place convenient for you, it has a very good weather too, all Yes. year round. Absolutely. You should go there. I'm ready to go. Goodbye. Yes, who's going to teach you? Okay, well, that's very good. That's the idea. And that's the type of argument you can make in a written form, or when you're, for example, at a business meeting and you're trying to present your point of view, you might use this kind of structure. Okay? Now, we're going to go to the role play that I mentioned before, and you're each going to get a chance to practice making a case. Okay? Now, here is what we're going to do in the role play. First of all, you're going to divide into groups of 4, and you will each receive a card. On the card is your identity for the role play. Each of you will be one of the children, me, Alex, Charlie, who lives in Philadelphia, or my sister Lynn, who lives in Madison, a small city in Wisconsin. The 4th person in the group will be one of my parents, and it will say this on the card, Bill or Sarah. Here is how it's going to work. When you get the card, you will see information about your home, Madison or Philadelphia or Massachusetts. These will give you hints about how to make a case for your place. Okay? What you will do is first take a couple of minutes to study the card, see the information, think up additional reasons besides the ones on the card, for living in your place. Okay? You're free to ask me any questions you may have about any of these places, because I've been to all of them. I know them all pretty well. Okay? Then, once those 2 minutes are up and you've prepared your case, the family council will start. And what you will do is try to convince Bill or Sarah, the parents, that your place is best. So you make a case in front of Bill or Sarah about your place. And everyone else will listen. Okay? Follow the formula for making a case. Once each of the 3 children has made his or her case, the parent in the group, the person playing my father or mother, Bill or Sarah, will decide which is the most convincing argument and will state the reasons why. Okay? So each child makes the case. Bill or Sarah listens, thinks about the arguments, and decides which is the best one, the most convincing one. Then, after that, we'll come back in the large group, and I'll ask the Bills and Sarahs to report on what they decided. Okay? Any questions about the procedure? Okay, could you move into groups of 4? And I will give you your cards. You have to convince what is the reason for that the best yes. Your own room and stay with one of your children. You have to live with the oldest. One yes. The oldest. Yes. Yes. You remember? Yes, same thing in our country. Same situation. And the 2 of the children can help the oldest for entertaining her parents. That's no problem. It's next to. See if it's on. To my country, and it can come. It can. Remember, ask me if you have any questions about any of the places. To see us, and I think you have to come in our country, my country. Town is not very important.
Okay, now I have to share again PowerPoint so that you can see. Okay. ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਸਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਰਾਈਟ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ we have missed the beginning, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੀ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕ ਹੈ ਹੋਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ। ਫਿਰ ਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਓਪਨਿੰਗ, ਸਮਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ? 4 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਰੂਮਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 10 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ 50 ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਓਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਬ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸਣਗੇ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹੂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦਬਾਉਂਗੀ
और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਚਲੋ ਆ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਡੀ? ਤੁਸੀਂ www kahoot ਕਰੋ, www.kahoot.it, ਸਾਰੇ ਜਣੇ www.kahoot.it फोन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं गेम स्टार्ट करूंगी। जब मैं स्टार्ट की थी इतने थोड़े कोल कोड आ जाएगा। हुन मैं क्लास मोड स्टार्ट करूंगी। क्लास मोड मतलब जे टीम मोड हुंदा ते जे मैं ग्रुप बनाए हुंदे तो थोड़े ग्रुप च आ जाना सीगा। हुन मैं क्योंकि ग्रुप नहीं बनाया, तुसी सिंगल हो, सो मैं स्टार्ट कर रही हां। तो सारे जने हुन तुसी लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन तुसी प्राइवेट भी कर सकते हो, कोई नाम दे के, ते तुसी हुन आ कोड पाना है गेम दा। हुन मैं वेट कर रही हां थोड़ी लॉग इन करो तुसी लॉग इन सारे जने। 10-15 हो गए तो स्टार्ट कर देंगे। तुसी प्राइवेट रख सकते हो, कोई भी नेम अपना JHI जो भी पा सकते हो, कोई जरूरी नहीं अपना नाम ही पाना, क्योंकि असि जस्ट टू गो देखना है, थानू भी पता लगे कि किदा। ये ऐप भी डाउनलोड हो सकती है, तो तुसी सीधा इंटरनेट पे भी जा सकते हो। मैनेज करया किसी ने? नहीं ईमेल नहीं चाहिए बच्चे। आ जेड़ा कोड है ना गेम पिन, तुसी www.kahoot आ देखो लिखा हुआ है join at www.kahoot आ ऊपर लिखा है ना kahoot.it, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। चलो इतनी टाइम जल्दी जल्दी। Ma'am, can you tell me game pin again? ऊपर लिखा हुआ है बच्चे 88004117 ऊपर लिखा है ना गेम पिन। दिख रहा है कि नहीं दिख रही थानू स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है, यहाँ पे पिन नहीं लिखा हुआ। इसमें पिन नहीं आ रहा है। ऊपर आ पिन नहीं नहीं हो रहा। नहीं मैम, नेक्स्ट 1 सेकंड मैं शेयर करा स्क्रीन। आ लो हुन दिख रहा है? Yes ma'am, now it's here. Good. और भी कर रहे हैं कि कोई कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी बच्चे, इसको सर्च करके इंटरनेट ते बस तुसी कोड पाना है, स्टार्ट हो जाएगा। बस और किसी ने कोशिश नहीं करनी, स्टार्ट करिए फिर। Everyone kindly search
Enter game code, enter name. हाँ. Name नहीं भी पढ़ना तो A S B जो मर्जी पा लो. करना स्टार्ट जे बाकियां ने नहीं आना. हाँ कर देंगे. हाँ जी मैम कर तो साडा आइडिया लैंड है ना हाउ टू प्ले दिस. आ रहे फोकस कर. चलो स्टार्ट कर देते हैं हम. गेम आज जो भी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਈ. ਹੁਣ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੀਆਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਨਫਰਮਿਟੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲੈਣਾ. क्या होता. चलो सी इमीडिएट थानू स्कोर बोर्ड चल रहा है. एक ही हो रहा है, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं नाल नाल. चलो लाइन स्टडी कहने की सी. ਕਨਫਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਦੇ ਆ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਚ ਫਸਦੇ ਆ. ਕਿਹੜੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ. ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ. ਗੁੱਡ. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. और ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਕਿ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁਇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਟੌਪਿਕ, ਪੜਾ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਕੁਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, 5 ਕੁਐਸਚਨ 8 ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਮੈਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਗੂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗੀ ਚੈਟ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੋਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਮਲਟੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਪੌਂਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਫ ਦ ਲੈਸਨ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਓ, ਕੁਇਕਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਕੁਛ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲੈਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਏ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਯੈਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਨਸਰਸ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ
हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ next time ਇਹ feedback college ਜਾ ਸਕਦਾ college ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ we can take this forward है ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ feedback ਦੋ I'll go back to the slide okay ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ last one more activity is कि ਤੁਸੀਂ 5-minute lesson plan as a teacher because ਅਸੀਂ PowerPoint presentations ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ so ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ technically ਤੁਹਾਡੇ college ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ detail lesson plans ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PowerPoint ਹੈ by itself ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ lesson plan ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਵਰਡਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 1 ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ A ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ B ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀਵਰਡਸ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪੀਸੋਡਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਜ਼ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਇਜ਼ ਦਊਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਭੇਜੂੰਗੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਗਰੁੱਪ ਚ ਭੇਜੂੰਗੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਕੈਪ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ plain blank ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ use ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ again teachers toolkit ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 5-minute lesson plan and because you said ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਸ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਕੈਪ ਇਜ਼ what ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੀਕੈਪ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ in the beginning कि मैं की कहना चाहती थी so we will just wrap it up ठीक है so using the 7 principles of effective teaching online मतलब कि जो हम ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਕੀ ਨਿਕਲਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਠ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ encourage student contact ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਮੇਲ ਪੈਰੈਂਟ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸਾਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਲਡਰਸ ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ फिर कोऑपरेशन इनकरेज करोगे इनकरेज कोऑपरेशन कितना करोगे आप अवेलेबल होके आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਹੋ ਈਮੇਲਸ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ 10-10 ਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਮ ਹੋਏਗੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ emphasize time on task ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਲਿਪ ਆਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਸ ਡਾਈਵਰਸ, ਇਹੀ ਟੈਲੈਂਟਸ ਡਾਈਵਰਸ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। To wrap up, good teacher is no accident. You have to work hard for it. So you can't just become a good teacher. It is lifelong learning, and and every time you have to present. Your thoughts, koi question tusi puchna chaਹੁੰਦੇ ਹੋ? Now I'm open to that. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ 4-5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ I should stop sharing. किसी बच्चे ने मैसेज तो कराया है कुछ? अच्छा, no, nothing. Thank you so much, ma'am, Dr. Namrata ma'am, for such an informative and wonderful session. And it really will help us. We are just like pupil teachers, and it will really help us to like work better further. And also, I just rescore on the behalf of Madam Principal, Dev Samaj College of Education, faculty members, and my fellow students, extend my wholehearted gratitude to you, and thank you so much for giving us your valuable time and knowledge. And also, I also thank to all the participants for joining online and offline as well. And on my personal opinion, I really wanted this session to happen offline so that we can meet and greet you. Okay, when I come there, I'll come to college and see you all. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Namrata ma'am. Thank you.